ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ஃபர்ஸ்ட் ஹோம். எங்கள் ரெண்டு பேருமே நாங்கள் லைஃப்பில் வாங்குகிற மொதல் வீடு இதுதான். ஸோ இன்டீரியர்ஸ் ஆப்வியஸ்லி வந்துட்டு கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக இருக்கணும் அப்படின்றது மைண்டில் இருந்துகிட்டே இருந்தது. பட் ஐ காட் ப்ரெக்னென்ட் இன் பிட்வீன் ஆக்சுவலாக. ஸோ அதனால் எங்களுக்கு வந்து லாஸ்ட் மினிட்ல நாங்கள் வீட்டுக்கு மூவ் ஆகிறதுக்கு ஒரு 3 months முன்னாடி தான் வி ஸ்டார்டட் டு சர்ச் ஃபார் இன்டீரியர்ஸ் இட் செல்ஃப். அண்ட் எங்களுடைய ரெக்குவயர்மெண்ட் வந்துட்டு அஃப்கோர்ஸ் காஸ்ட் கொஞ்சம் க்ரன்ச் இருந்தது. ஸோ பட்ஜெட் வைஸ் வந்துட்டு எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தோம். பட் அட் த சேம் டைம் மார்க்கெட்டில் வாட் எவர் இஸ் பீயிங் ஆஃபர்ட் அந்த குவாலிட்டியில் தான் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் அவுட்புட் த வே இட் லுக்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்றதும் மைண்டில் இருந்தது. அண்ட் பிகாஸ் ஐ ஹாவ் அ கிட் அண்ட் ஆல்சோ ஐம் எக்ஸ்பெக்டிங் another child, யூட்டிலிட்டி ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே இருந்தது. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ஃபிட் ஆகிற மாதிரி ஒரு இன்டீரியர்ஸாக சர்ச் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அண்ட் வி வென்ட் டு ஸோ மெனி இன்டீரியர்ஸ் that are available in the market now. பட் வித் பார்வதி எங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் லெவல் ஆஃப் கம்ஃபர்ட் வந்தது. பிகாஸ் எவ்ரி டைம் வி அப்ரோச் த ஷோரூம், ஐ திங்க் the way she explained about interiors and the specifications, I think it showed how much interest and passion they have towards this business. எங்களுக்கு அங்கே தான் உண்மையாகவே வந்துட்டு அவங்க ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது when we compared it with the rest of the interiors that we visited. So இன்ஃபேக்ட் நம்ம ஒரு பிளாங்காக தான் போனோம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். அவங்க கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனால் நாங்கள் இன்னும் ஒரு தாட் ப்ராசஸ் உள்ள கொண்டு வந்து ஓகே இது இன்னும் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கா, இவ்வளோ மெட்டீரியல் இருக்கா, இவ்வளோ விஷயத்த பண்ணலாமான்னு, ஈஸியாக பண்ணலாமா, இப்போ காஸ்ட் எஃபிஷியண்ட்டாக பண்ணலாமான்ற புது எங்களுக்கே தெரிய இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வரணும். ஓகே வி ஹேட் திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் இன்டீரியர் தட் வி ஷுட் கோ. உடனே வாக் த்ரூலேயே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் என்ன, கிச்சனில் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும், எப்படியெல்லாம் பண்ணலான்றதை ரொம்ப டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. when I compared it with the rest of the interiors, it felt very logical and comfortable to move to comfort interiors. So நாங்கள் அதுக்கப்புறமா லாஸ்ட் மினிட்ல தான் புக் பண்ணோம். அண்ட் தென் டிசைன் ஃபேஸ் முடிச்சு லிட்ரலி இன் அ மேட்டர் ஆஃப் 1 month அவங்க எங்களுக்கு டெலிவர் பண்ணிட்டாங்க. அண்ட் ஆல் ஆஃப் த டிசைன்ஸ் தட் யூ see in our house எல்லாமே வந்துட்டு இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் their மைண்ட் தான். So some of them are inspired from their showrooms and some of them are inspired from their previous designs. And in the whole process of design, பார்வதி நல்லா அசிஸ்ட் பண்ணாங்க எங்களை. பிகாஸ் அஃப்கோர்ஸ் நாங்கள் இனிஷியலாக கொண்டு போகிறப்போ வந்துட்டு எங்களுக்கு என்னெல்லாம் ஆசையோ எல்லாத்தையும் லிஸ்ட் பண்ணிட்டோம். பட் it did not of course fit our budget because it was a bit overwhelming for us. பட் அதை அந்த எடுத்துகிட்டு போன அந்த ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் எதையுமே பெருசாக காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாமல் அண்ட் அட் த சேம் டைம் காஸ்ட்டை எப்படி வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு மீட் பண்ண முடியும் எங்களுடைய ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ்ன்றது பார்வதி நல்லாவே ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஸோ at each and every of these units, what are all the other options available in the market? And I think of course அது குவாலிட்டியில் எனக்கு தெரிஞ்சு பெரிய இம்பேக்ட் இருக்க மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் கிடையாது. I think it's more about a different brand that's available or a completely different material that's available but still delivers the look and delivers the utility. I think and the help was really appreciable. ஸோ அதனால தான் எங்களுக்கு வந்துட்டு வித் இப்போ பார்க்குற இன்டீரியர்ஸ் இந்த பட்ஜெட்டில் எங்களுக்கு மீட் ஆனதுக்கான பிக்கஸ்ட் ரீசன் அவங்களோட அந்த ஹெல்ப் தான் கண்டிப்பாக நான் சொல்லுவேன். அண்ட் ஐ திங்க் ஈவன் டியூரிங் தி இன்ஸ்டலேஷன் ஒரு சின்ன ஒரு மைனர் கன்சர்ன் இருந்ததுன்னா கூட we went to Dwarkesh and Dwarkesh was so helpful when all the phases actually அவர் எப்போ வேணும் approachable in whatever time I want and ரொம்ப கைண்டாக ரொம்ப பொலைட்டாக பேசுவார். என்ன ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் he'll make sure that is completed as soon as possible. எந்த ஒரு இஷ்யூவாக இருந்தாலும் மோஸ்ட்லி எங்களுக்கு இஷ்யூ வரல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், பட் வந்தால் கூட மேட் ஷுர் it is addressed then and there. ஸோ அந்த விஷயத்தில் I felt even more comfortable working with Dwarkesh. So that's one point. And yeah, when it comes to அந்த டிசைன் இல்லைங்களா, எனக்கு மேஜர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் எங்கன்னா ஒரு we are seeing output in a computer, it's a 3D design. அது வந்து ரியாலிட்டியில் வர்றப்போ we had a doubt whether அது கரெக்டாக வருமா. ஐநோ in 3D will give all the artifacts, will give all the designs and will show the picture. பட் அதை வந்துட்டு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறப்போ I was able to feel it. அதுதான் that's the most important part of any interiors for that matter. அதை வந்து they were able to deliver it. For that I'm very thankful to them.